and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая охота. Прямо сейчас я нахожусь в лагере нильфгарцев. Я здесь не просто так, но это чуть попозже. Для начала хотелось бы парочку слов сказать про новый патч, который вышел на PlayStation 4, может быть на Xbox One он тоже вышел, я не знаю, ребят, поэтому говорить не буду. Знаю, что на ПК уже вышел 1.05, а на PlayStation 4 только вышел 1.04. Что изменилось? Короче, куча косяков исправлена, повышенная производительность, улучшено управление под водой, повышенное количество опыта, которое дают за выполнение миссий, у которых рекомендуемый уровень для прохождения ниже, чем ваш. Потом исправлена, получается, камера, насколько я помню. Она стала куда более плавнее, но человек-то я особо не заметил. Ну и, в общем-то, все. Кроме всего прочего, уже вскрылся первый косяк, как только я запустил игру, в меню там музыка, когда играла. Короче, как там сказать, такое ощущение, как будто она рвется, знаете, вот тут прерывается постоянно, что-то не так, короче, какая-то, видимо, ошибка, не знаю, наверное, в следующем патче это все дело исправят. Итак, давайте теперь по порядку. Что я здесь делаю? Я просто выполнял миссии, случайно наткнулся на этот лагерь, тут просто увидел катсцену. Катсцена необычная, поймите, я вам ее покажу, и вы все сами поймете. Кстати, игра реально стала стабильнее, я уже побегал, действительно стало лучше, ребята, фризов стало в разы меньше на тех самых местах, где раньше их было до хрена. Hey, you! Halt! Geralt of Rivia, correct? You were in White Orchard recently, near Virginia. Mm-hmm. Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd have been one more if not for you. Lena, she survived, thanks to your potion. Nice to see a Nilfgaardian soldier so concerned about the fate of some simple Nordling. Kind of surprising, too. That night, when the Griffin attacked her, she was on her way to meet me, in the woods, near the garrison. Lousy spot for a romantic encounter. If the Griffin hadn't gotten her, something else would have. I know, but I could only ever get away between watches. Those woods, they were close. Listen, Lena, she has not fully recovered. I took her with me when I was transferred. Thought she might get better. But no, she says nothing, recognizes no one, sleeps most of the day. I warned Tamira. Witcher potions have powerful, usually permanent side effects. Can't do anything to help now. Maybe a mage could. I don't know whether to thank you or curse you for not letting her die with dignity. Trust me, the choice I had to make was harder. Вот такие вот пироги. Все-таки с Линой все печально, ребят. Не помог ей эликсир, нифига, да, она выжила, но теперь она, походу, инвалидка до конца своей жизни. Вот такие вот пироги, ребят, печаль, беда, обида. Так, у нас здесь еще какая-то миссия есть, смотрите, вот. From far away, to seek my son. He served in the Nazaric cavalry. I must find him. I simply must. I'm not one of your soldiers. This is good. Our army refused to help. Yet help is what I need. So much so, I will ask a rock troll if required. Interesting train of thought, ma'am. Why'd you decide to look for your son now? He wrote letters to me, to his fiancée, regularly. They would come in the post each week, and suddenly they stopped. This was unlike him. Something had happened, I knew. His brothers in arms tell you anything? Some will not speak at all, others lie. This quartermaster, for instance, he told me Herodoberth, my son, left the camp to scout and did not return. Why is that? Unlikely? He serves in the light cavalry, Nazari Brigade. My son was no scout. I require someone's help to find Herodoberth, or his body. Coin is no object. What's your son look like?
unlike others, easily distinguished. In all Nilfgaard's army, I do not think there was another with his mane, the color of fire. A red-haired Nilfgaardian? His father hailed from Magturga. Folk have like complexions there. My son inherited this trait, and others, from his father. May I count on your help? Do my best to help you. You will not regret it. There is nothing I would not do for Herodebirth. Remember this. I'll ask around, see if I can learn something. My servant strove to do the same. He drank with the soldiery in the mess, but met no one from my son's company. It is as if it has ceased to exist. You must speak to the quartermaster. He is dismissive of me, but he will be more candid with you. I can feel it. A mother feels these things. Guess we'll see. Ну хорошо, ребята. Давайте пройдем эту миссию. Вот, у меня такое чувство, что все-таки с этим патчем накосячили ребята с музыкой. То есть, видите, резко прервалось. Такого что-то раньше я никогда не наблюдал. И в меню, соответственно, беда какая-то была невероятная. Короче, не знаю. Посмотрим, если все в дальнейшем будет точно так же, то, скорее всего, да, они накосячили с патчем. Исправили одно, сломали другое. Ну, бывает, ничего страшного в этом я не вижу, потому что все-таки игра большая, и здесь очень много чего, много очень элементов, ребята, и как бы все сразу исправить невозможно, вы сами должны это понимать. Greetings, Quartermaster. Honor and glory, Geralt. How can I help? Ran into a woman, Nilfgaardian, who's looking for her son. I knew this one was stubborn. I did not know she would hire a witcher. Let's say a mother's tears moved me. So you come to a murderer for help. I believed you the honorable sort. Just want to help a Nilfgaardian woman. And I do not wish to see you again, understood? I'm to reveal our troop movements to some Nordling. Now focus, and tell me everything you know. Yes, I will. Red-haired whelp, Nazeri cavalry. A short time ago, he and several of his company sought to desert. I ordered them pursued. We caught some in the swamp not far from here. Others managed to flee. The men you caught, what happened to them? We hanged them. Wartime rules. But I cannot say the red-haired boy was among them. You're a Nilfgaardian officer. Expected you to be more conscientious. If I had reported that any had fled, I would have had to pursue them. I've neither the time nor the resources, so I wrote that all are dead. Unlikely any survived long in the swamp. See if I can't find them. Хорошо. У меня такое чувство от этого действия, которое я только что совершил, да? Будут какие-то последствия. Мне кажется, он потом допрет, что я его зачаровал и натравит на меня кого-нибудь. Ладно, давайте я буду на месте, я включусь, ребята. Найти тело Хродеберта, использовать мать чутье. Давайте искать. Так, я вижу лошадь убитую. Deserters tried to flee on horseback. Were caught here, looks like. Что у нас тут еще? Так, что это такое? Ага, травка. Були. Так, давайте, ребят, я заюзаю. Масло против трупоедов, чтобы было легче. Против проклятых, против призраков, против трупоедов. О, даже шрифт увеличили, ребят. Да, шрифт увеличили в меню. Отлично, хорошо, это очень здорово. Давайте по одному. Ух ты, круто. Подожди-ка. Вот он, по-моему, да? По всей видимости. Red hair. Probably him. Need to find something else to know for sure. Книга. Letter to his mother. Неотправленное письмо. Least I Опа-на. can do is get it to her. But that's it. Это все? Да, ребята, это все. Можно прочитать?
Дорогая мама, быть может, это мое последнее письмо. Я пишу его, сгорая от стыда, ибо покрыл позором нашу семью. Я подвел своих боевых товарищей. Мне не хватило смелости в час испытаний. Я не прошу прощения, ведь я его не заслужил. Прошу тебя только, помолись за меня. Будь здорова. Х. Кстати, вот, да, действительно, ребят, смотрите, шрифт реально увеличили. Хорошо, хорошо. Я понимаю, что на ПК это может быть не так существенно, потому что вы сидите непосредственно перед монитором. Но, ребят, поверьте, на консоли это очень удобно, потому что ты играешь с телевизора, и бывает играешь на большом расстоянии, и ни хрена не видно. Из-за этого читать довольно-таки тяжело. Очень часто запинаешься, потому что не можешь разобрать, что там написано. Короче, правильно сделали. Ладно, ребят, давайте я буду на месте, я включусь. Все. Давайте поговорим с матерью. My son, were you able to learn anything? I was. I wish to know the truth. Be it sweet, be it painful. I wish to know. Your son is dead. How did it happen? His unit was ambushed. They fought bravely, but So he perished a hero, just as his father before him. I wish to lay his body in the family crypt at home. afraid that won't be possible. He was killed in the swamp. I cannot even do this for him. He's to lay in a foreign land. No, not for long. This will be Nilfgaard soon. My son did not die in vain. I thank you for all you have done. Your payment. Farewell. Я, ребят, соврал, потому что все-таки мать сына потерял, но пускай хоть знает, что он... Хотя, на самом деле, он дезертировал, но хоть как-то, может, это ее успокоит, что он умер героем якобы. Ничего страшного, я думаю, в этом не будет, что я солгал. Ладно, ребят, я отправляюсь... Подожди-ка, нужно мне встретиться с Верном Роше. По-моему, кстати, он где-то здесь, если я не ошибаюсь. Подожди-ка. Охота за младшим. Встретиться с Роше у моста Боксенфурт. Ага. Нет, ребят, далековато. Давайте, буду на месте, включусь. Красота какая. Вот я не знаю, я обожаю Ведьмака вот только за такие виды. Это ж просто охренеть. Ладно. Итак, ребята, я уже почти на месте. И еще должен отметить следующее. Что заметил из улучшений. Карта стала меньше тормозить. Когда открываешь большую карту, вот раньше она очень сильно притормаживала. Сейчас есть все-таки небольшие фрезы, но не такие, как раньше. Раньше вообще почти нереально было. Ладно, давайте поговорим с Верном. Ready? My contact awaits at the chess club. Let's get this over with. Your contact. Who is it? Slippery little bugger. I'd have nothing to do with him. Were the circumstances any different? Mean you don't trust him? I trust no one, including you. Come on. Something's not right. Let's see what. Checkmate. They say it's the game of kings. That chess teaches one to think strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? For practice? To hone your thinking?
No. I play chess to reveal the game's secret. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Dub-dub. 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 A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open. Squeeze the truth from them. Do you see what I mean? No, I don't. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. A king has a different view of the chessboard. His greatest foes surround him. His own chessmen might trap him. And that is check and death. You see, Witcher, chess is the art of sacrificing your own pieces. Now do you see? I think I do now. Unimportant. Let us speak. Why have you brought the Witcher here? I think he'd best explain. Expected a Redanian spy. Had no idea we'd be meeting a king. When you've an opportunity to omit intermediaries, I'd suggest you avail yourself of it. I'm looking for Cyprian Wiley, Horson Jr. I know Redania supports him. Why do you seek him? It's personal. Fair enough. I'll not pry. I have placed Junior in a mansion in Oxenfurt. Very few know this. They'll not let you in unannounced. Thus, you must tell them you've come about the new whores. Junior constantly requests fresh women. I hear he doesn't treat them well. I appreciate the gesture, Your Majesty. A king should be severe towards his foes, generous to his friends. Apart from which, I'll expect you to return the favor. And also, Junior has lost his purpose. The Big Four is no more. I shall contact you to collect in due course. Now go. And you, Roach. We must speak another time. Radovid's sinking ever deeper into madness as I see it. I know where to find Junior. Don't really care beyond that. Geralt, come to think of it, I too wanted to ask a favor. I have a terrible problem with Vess. Need someone to talk some sense into her. Come see me at the camp. I'll tell you more. Let me think about it. See you, Roach. Хорошо. Eternal flame will burn away our sins. Так, подождите, давайте сначала поможем Роше все-таки, а потом я уже займусь ублюдком младшим. Все-таки надо услугой на услугу отвечать, правильно? Где это была миссия? Защитник веры, кулаки ярости. Так, это не то. Совать на коллекцию карт. Око за око. Вот. Что ж, ребят, давайте, как будто на месте я включусь. Ребят, на выезде я наткнулся на еще одну миссию. Давайте выполним. Она коротенькая вроде как должна быть. Interesting basilisk you've got there. Course it's interesting. Won't see a beast like this anywhere near here. They spawn only in the wild wastes of Zerrikania, from eggs laid by cockerels. Cockerel eggs, you say? Yeah, and what cocks they are. Lift their rumps like brood hens to other cocks. Eggs laid by such a cockerel must be brought to hatching by 101 venomous vipers. Then the young basilisk pecks its way out. Сказочник. This basilisk is interesting, because it looks exactly like a wyvern. Young one, and ill-fed at that. You talk nonsense, sir. This here's the most truest of basilisks. Right, what do I know? A
I'm just a witcher. Hold on now. If that's no basilisk, but some weavern, what did I pay for? Give me back my coin, cheat. Brave soldiers, don't push, or it'll... Whoa, watch out! Понятно. Try to get round it! Вот и все. Guess that cage was as fake as the basilisk. Это все? Больше никаких заставок не будет? Я думал, что миссия короткая, но не настолько же. Ну да ладно, ребят. Это просто, видимо, было событие. Что ж, я поехал дальше, ребят. Давайте поговорим с Роше. Где-то он здесь. Geralt of Rivia, safe and sound. Mentioned you have a problem. It's Vess. She took a couple of lads across the river. She plans to hit the Black Ones at Mulbridale. So, sounds about like what guerrilla fighters do. Yes, when they're ordered to. Whereas I forbade her from leaving camp. Indefinitely. Why Mulbridale? Why'd Vess go there? The peasants from the village aided us earlier. The Nilfgaardians learned of this. Word got out they're planning a punitive expedition. Probably hang every 5th villager. Honestly, Vess's desire to save the villagers makes sense. What doesn't is your opposition to the plan. War means death. Not only for the soldiers, for the common folk as well. You can't save them all, it's that simple. Funny. Had you for an idealist. You were right to. Are right to. But I have one ideal. A free Temeria. And I'm prepared to sacrifice anything for it. Don't trust Vess anymore? Bollocks. She's prepared to die for me. Ah, that's not the problem. Know what distinguishes a soldier from a common swashbuckler? The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer, just enlighten me. Soldiers think tactically. They know when to strike, when to fall back, when to charge and when to hold. Vess finds this difficult. She's impulsive, hot-headed. Yet in guerrilla warfare, one false step and you're fucked. I confined her to the camp because I feared that sent out she'd go rabid and make a mistake. I was right. Alright, so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Vess has entered the village. More likely she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her before she attacks and stop her. You're a good tracker. Help me. Count me in. Thanks, Geralt. I'll owe you a favor. Meet me in Velen beneath the Hanged Man's tree. It's just a short jaunt from there to Mulbridale. Не знаю, я почему-то здесь согласен все-таки с Бьянкой, если честно, ребят. И если будет возможность встрять и спасти мирных жителей, я постараюсь это сделать. Потому что, ну блин, мне кажется, это несправедливым бросать людей. Я понимаю, что это война, и я понимаю, что это такое, короче. Но, блин, люди-то ни в чем не виноваты, за что их вот это вот. Ладно, ребят, поехал я. И еще я кое-что заметил, ребята. Загрузки стали быстрее. Буквально я вот переместился с одной точки в другую. Это заняло буквально, может, секунд 5. Раньше все это занимало от 40 секунд. Круто, ребят, круто. Действительно видно, что поработали. Поработали очень хорошо с оптимизацией, ребят. Меня это радует. It's the village below. Black with Nilfgaardians already. They're preparing to execute folk. No sign of Vess. Now, she may be impetuous, but she's not stupid. She's waiting for her moment. Probably attack after dusk once... Shh! What now? A trio, lightly equipped, sneaking closer. Over there, near the...
runs! Epne! Circa! Looks like we're too late. Пойдемте. We have to help. Follow me. В смысле за тобой? Ты за мной беги, ты каким-то по кустам несешься. Тут тропинка есть, по ней можно. Так. Появилось здоровье Бьянки. Нужно ее срочно найти. Опа, на здоровья нету, ребята. Так, давай-ка искать ее. Вот сука. Тихо назад, аккуратно. Вау. Так, все. Блин, у нее что-то... Где же она? Нужно ее спасти срочно. Быстрее. Меньше половины у нее. Опа-на. Назад. Да, черт. Все. Успел. Come on, come closer. God damn it, Vess. Have you gone completely mental? You ignore my orders, go off on a suicide mission, and instead of donning a breastplate, you dash into battle, shirt open, navel and whatnot exposed. You're not my father, Roach. You've no right to tell me what to wear. But I am your commander, and you will obey me. Guerrilla warfare. Warfare! It involves armies, for fuck's sake. I could not abandon them. They helped us. It's a soldier's job to kill, Vess, not save, not rescue. If that is not to your liking, join the Sisters of Melitele, study to be a healer. Fucking hell. Give me your weapon. You'll get it back when you wise up, if you wise up. Move out! Ren. One left. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did, and I can't believe it. He came here to murder civilians. He's seen us. Will you have him return to his camp and report? Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. Roach, noble of you and all, but occasionally I work for Nilfgaardians. Frankly, I don't want any trouble. I don't like this. But so be it. You certainly don't deserve to suffer as a result. Well said, Geralt. A good black one's a dead black one. I'll strangle the bugger. Stand aside. I'll do it. Nen, Trokaia. We should go before a patrol comes along. Thank you, Geralt. Ever need any help, you know where to find me. Вот и хорошо. Ублюдки получили по заслугам. Миссия выполнена. А теперь, ребята, мы продолжаем поиски ублюдка младшего. В общем-то, ребята, я уже почти на месте. Только что зашел к кузнецу и сделал сапоги улучшенные школы Грифона. Уже поставил, они, кажется, на 15 уровне доступные. Сделал еще перчатки. Но перчатки, они смотрятся нелепо на нем, потому что нужно именно с полным сетом. Тогда они будут смотреться идеально. Поэтому там плюс еще всего броня, ребята. Там на 2 единицы выше броня. Смысла их ставить я не вижу. Сапоги только поставил, единственное. What do you want? Where's Horson Jr.? Oh, this one's got bollocks, don't he? Junior ought to know someone's sniffing around. Here to talk about the new girls for Horson. Never seen you here before. You know him?
Can't say that I do. I'm new here. Yeah? What happened to Norbert? Cleaver happened to him. Poor sod. Better than to die of consumption, remember? He looked a bit on the down slope. All right. But next time, remember to bring the tarts for Junior through the back by way of the old canal. Go through there. Thanks, I'll keep it in mind. Ладно. Секретным проходом в укрытии ублюдка. Хорошо, давайте, ребята, найдем этот секретный вход. О, еще здесь кузнец есть. Оружейник. Надо будет потом к нему заскочить, ребята, чтобы сделать себе парочку мечей. Я потому что нашел улучшенные мечи школы Грифона еще. Серебряный и стальной. Нужно будет сделать обязательно. Тук-тук. Кто-нибудь меня ждет здесь? А, вот, вижу. Спуск. Подожди-ка, подожди-ка. Мне кажется, и там какой-то рисунок. Ух ты. Улучшение школы кота нужно будет забрать. Ну, где-то здесь получается, ребята, кстати. Подожди-ка, давайте, ребят, проверим. Задание. Охота за сокровищем. Так, улучшение школы кота 2. Угу. Ищем, ребята, где-то здесь должно быть. Пока что ничего не наблюдаю. Подожди-ка, вот, смотрите. И вот то, что нам нужно, верно? Да. Здорово. Хорошо. Теперь снова переключаемся на основную задачу. Тут еще вот одна дверь есть. Может, на ней что-нибудь еще будет? Подожди-ка, нет, это не то. Да, подожди, в сторону, ну. Я вообще туда спустился-то хоть? Может, мне вообще не сюда? Потому что мне вот стрелочка показывает. Пунктир, точнее, показывает вот сюда вообще. Выйти. Да. А в чем проблема? Подожди-ка, наверное, наверху где-то этот вход. Я не понимаю, может быть, такой тупняк, ребят? А, ребят, нам просто, по ходу дела, нужно было свернуть направо. Давайте проверим, что у нас здесь. Я вот нашел стенку, которую можно разрушить. Ясно. Тихо, аккуратно. Ух, сука, назад. Следующий. Вот, суки. Аккуратненько, аккуратненько. Да, уж в замкнутом помещении довольно-таки тяжело сражаться, ребят, скажу я вам. Последний. Все. Что у них имеется? Это я брать не буду, это мне не нужно. Укрепленная кожа, ударный болт. Это мне не надо. Обыскать укрытие. Ну, давайте обыщем. Пока ничего, ребята. Поднимаемся выше. Что тут у нас имеется? Бестиарий брата Альди. Короче, как-то там. Малиновый сок, кукла. Гимны и баллады. Ага, ясно. Давайте, сучечки. Ко мне идите. Все, башки нету. Так, здесь тоже как-то пустовато, ребята.
Закрыто. Ну, здорово. Ладно, пошли в другую комнату. Можно еще выше подняться. Так, ну тут ничего, ребят. Вот, подожди, шкаф какой-то. Шкатулка и черника. Да, блин. Нужно будет сохраниться потом обязательно. Ядрить. Офигеть. Пиздец, он больной. What the sandwich fuck is this? No! Fuck me! Help me, for fuck's sake! No one's coming. Stop! What? What do you want? Hello, Junior. Been looking for you a while now. I've come to kill you. I'll give you all I got. Got a few questions to start with. I'll tell you everything. I'm looking for a young woman and a minstrel. I know you've met them. A bird? What fucking bird? Ashen-haired with a sword on her back, just like me. Yeah. That was... I remember. Pay attention now. You'll tell the truth. Want to know why? I won't lie. Honest. Took me a long time to find you. Wasn't an easy road to travel. I'm angry and tired. Had to talk to people I didn't want to talk to. Wouldn't normally talk to. Some of them tried to cheat me. Some tried to lie. I didn't like it one bit. I feel like one more lie'd be the last bitter drop in a chalice full of sorrow. And then I'd do something I would later regret. Now you know why you can't lie to me? Yes. Good. I'd like to know how the ashen-haired woman ended up meeting you, and what happened to her. What happened to her? She attacked me. Lie one more time, and I'll cut your balls off. We'd made a deal. I was to repair their magic filler, what's it? That girl and the songster were to bring me Siggy Reuven's treasure. They didn't, so I might have flown off the handle a bit, I admit. What did you do? I nabbed their flunky, Dodo, and waited for them to come for him. Look, this. Here's what they wanted fixed. A phylactery? You can fix something like this? Not me. I know a guy. Wasting my time, Junior. I need details. I'll tell you all. Just the way it happened.
Got a bad feeling about this. Calm down, Dandelion. We can't leave Dudu in Horson Jr.'s hands, you know that. I know, but my gut can't be reasoned with, and no amount of sympathy I feel can silence it, blot it out. Get a grip, Dandelion. We must focus on the task at hand. I'm just saying. Well, then be silent. Have you learned where Horson is keeping Dudu? Room on the top floor. One with the balcony. I'll need to cross onto the roof. Wait for me in front of Junior's house. And I know it's difficult, but do try to look inconspicuous. If they hurt you, Horson will pay. I must climb onto the roof. Снова играем за Цири, замечательно. Погнали наверх, ребята. Тихо, аккуратно, аккуратно, блин. Погодь. Выше нужно еще, что ли? Room on the top floor. One with the balcony. А, ясно, окей, погнали. Да блин. Вот сюда. There's the balcony. Let's see what's inside. And now, my dear Dodo, I believe I'll try a different tool. Afraid I'm bored with this one. You're fucking balmy, Junior! Anyone tell you that? No. Most say I'm nice. Wants to get to know me. So you enjoy good company? Like to make new acquaintances? You plan to introduce me to someone interesting? There you are. Good of you to come. I've been waiting for you. Ну что ж, давай. Where's Ruby's treasure? I'll get you, you little whore. Все. An eye for an eye. They're coming! Dudu, listen. This is what we'll do. Get that fucking whore! Ну это вы зря, ребята. Довольно-таки просто. Что дальше? Валить отсюда, окей. Да, уже тут перемещение быстрое очень сильно помогает на самом деле. Вот, сука, не увидел его. Последний. Давай, сюда иди, сука, ну. That's what happened. Told you true.
doo-doo. What happened to him? I don't fucking know. Prick vanished. There one moment, gone the next. What happened to the woman? Fuck if I know. One of the boys got her in the back, but she's alive, I swear it. Got anything else to say? I've told you all I know. Everything. You hurt the woman I'm looking for. You tortured her friend. She attacked me. I have a right to defend myself. I beg you. Got what I deserved. Have mercy. Please. Ты сейчас пошутил, что ли? Let me tell you where things stand. I'm looking for this woman, 'cause she's like a daughter to me. And that's why I just can't let this go. No, no. Вот и все. Жаль, не показали. Теперь нужно отправляться к Присцилле, ребята, и рассказать, что здесь произошло. Подожди-ка, у меня что-нибудь есть? Какое-то письмо я забрал, ребята. Ну-ка, давайте глянем. Вот, записка Балтона Дубиса. Совет товарищам по профессии. Никогда не беритесь за ремонт филактерии и тем самым избавите себя от многих бессонных ночей. Не позволяйте ввести себя в заблуждение, кажущейся простотой работы. Я уже 2 недели бодаюсь с сучьей филакторией. Я использовал все свои инструменты, все приемы, все коту под хвост. А ведь я уже добрых 30 лет занимаюсь этим ремеслом. Попробую еще отвар из каштанов, но сомневаюсь, что это что-нибудь даст. Хорошо, ребят. Смотри, это точно то, что я думаю. Это то я прочитал, действительно? Ну, вроде больше ничего нету. Ну, скорее всего, да, ребят. Ладульки. Я погнал. До Присциллы. Seems you've resolved your matters. It's time you return the favor. Radovid doesn't like to wait much, does he? No, he does not. You'll come with us. Короче, вкратце, на меня напали на выходе из дома, я перебил всех ублюдков, вышел из дома и началась катсцена, ребят. Я не знал, что так будет. The HMS Oxenford Tretogor, once the crown jewel of the Redanian fleet. Decommissioned now, though. Nice boat. You'll need to leave your weapons if I'm to let you aboard. Follow me. Ship was funded with donations from noble women. Ladies from the most prominent families gave up their jewelry. A spur-of-the-moment patriotic impulse? You're a homeless wanderer, can't understand what it is to truly love one's country. Ничего же захочет король. There you are. Need something from me, Your Majesty? You've never been one to mince words. Very well. Find Philippa Eilhart. That's my wish. I ordered her eyes gouged out once. But apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Eilhart hiding east of Oxenfurt. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me, alive. Philippa Eilhart? What's she looking for here? I suspect she wants to find her old friends, reconvene the lodge. Perhaps she seeks revenge on me. Lady Eilhart is known for her persistence. At times I recall the lessons she gave me when I was a child.
Her teachings as memorable as the punishment she meted out. She was subtle and patient in her cruelty. I took her sight, but she remains dangerous. I'd advise you to be cautious. Need to think about it. Don't take too long. We wouldn't want Philippa to escape again. You may go. Вот так вот. Филиппу нужно найти, офигеть. Старый персонаж. Круто, ребята, круто. Ну ладно, тогда... Сначала сходим в прессы в следующей части, ребята, а потом будем искать Филиппу. Такие вот пироги на сегодня хватит, ребят. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter. Там проходит Там вся информация касательно канала. Даже подписывайтесь на Twitch, там проходит трансляция. На дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята. Давайте, всем пока.